nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia. Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee. saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Rahmaan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waaw man la Cheikh Tidiane Fall. My name is Cheikh Tidiane Fall. I was born in Banjul on the 24th of May. I attended Salikanye Primary School and Salikanye Junior Secondary School, later Muslim Senior Secondary School. And I did a course also, definitely been a course, Gambia Technical Training Institute, GTTI. Okay, I'm definitely journalism studies also inside training center. Well, why I studied journalism, I once met Dela Haidara. He's an uncle to me. So when I met him, because I was somebody who was very curious, I was reading newspapers. The people who knows me very well, who normally came to my house before, knows that I was somebody who liked reading newspapers. Okay, and through reading newspapers, I start to build like something about journalism. I'm si bena buga buga. Then that's how I decided that I would study journalism. So the time I went to Inside Training Center, I think I remember this guy's name, Mr. Jallo, before I met Mr. Cisse. When I asked them about the course, they asked me the procedures. I went back to Muslim Senior Secondary School to collect my grade 12 certificate. At that time, my grandfather was alive, Dawda Fall, who was a teacher. Kooku noonu ku jur suma yaay ak Dawda Fall ñoo bokk ndey ak baay. So the time he saw me, he asked me, say, wow, yow gëj na laa gis. Ma ne ko waaw maa ngi nii fii de maa ngi nii fii fekk tay yoo noonu maa ngi woon si raba si maçon bi di dem levré si, you know, I work with different peoples. Then mu ne ma waaye yow you have a good results. Ma ne ko ne yee waaye comme financial constraints moo tax mënu ma woon a jël suma certificate bi. So Mr. Fall paid the rest for me on that day and he collected my certificate and gave it to me on that day. I photocopy it the same day, then I present it to Mr. Jallo at Inside Training Center. So Mr. Jallo, mom, like, it's kind of like, whether I was really ready to study journalism. Yeah, I'm serious and I wanted to study journalism. So I remember my mom, you done exchanging for a lot. Then I started to meet Mr. Cisse, Myla Cisse, time of Kokumonekon, head of Inside Training Center. Kokotamit, we have some interviews. Momit, definitely I thank him a lot. He's a great guy. You know, Inside Training Center, they helped me a lot. Okay, I was there with some students. Okay, and one of my teachers there, like Mr. Cherno Jallo, Malik Jones, Justice Emmanuel Nkea, Lamin Bondi. These were my teachers. You know, my teachers. So from there, I was a bit still wanted to do my Bugana Dev journalism. By that time, Jame was here and things were tough. Nobody trusts and can go on can oluton can. So hamna ne kam nyene ita mune ma gise criminal because kuneka am sa own right to have your opinion about people. Madi Cisse was somebody also who was very helpful in my life. He was somebody who was calling me. I remember he called me basically officer me Action 8. When I say you are a journalist, you're a journalist nga say. When I say you're a journalist nga encouraging me. But at that time
because of the climate, many people can do the all can. I remember first assignment Bumajo was the American secretary. I remember, I forget the title. Monyo on Fini. When I was say go there. So madam fuhunu manyo. I write something, but the maragalon sa put one koko. Manyo ati encourage ma still. Yeah, Mr. Madi Sise, thank you very much wherever you are. My encouragement, I say low binda indico. So my jubul koko. The following day I saw it on the papers. Mujama a courage. So the second story that I was following was when the Gambia government killed those 9 inmates at mile 2. So it's like some class before time when you get a journalism class. So I was going to Delhi News. So at one point, Lamin Jai, we can go out to do that interview. Lamin Jai, thank you very much. You're a good courage. Then, yeah, I can do it. So I went home in the morning. I wake up. I took my pen and my paper. Then I started interviewing people. I started at Finilako Talining school. So by that time, many people, I don't know how many people see me. Why? For me, I'm a criminal act. I have never done anything in this country. Then from there, must start go around everywhere. I interview a lot of people. So I came back home. I prepared that interview. I interviewed a lot. I remember I interviewed one Sierra Leonean and a Guinean because what they said touched me a lot on that day. That's why I could never forget those 2 guys that I interviewed on that day. So the following morning, I went back to Inside Training Center to present that to Lamin Jai. I think he's a living witness. He will remember that from me. So from there, they closed Daily News. I didn't know why. How much help? I try everywhere possible to able to continue with my journalism career. So, Muntana succeed for me. I still continue si suma masong bi di dem di libéré si di dóor because man dama nekk koo xam ne bugguma ku ma yëpp so nekkee koo xam ne bugguloo ku ma yëpp doo dee ñaan nit. I was not making much friend but jàngoon naa si ba yàlla def na tey amee qualified machine dama tabax anyhow ragaluma benn maçon si Gambia bi fii. So si la nekk at one point they follow Gambia talents while I was in Algeria because demoon naa si Backway bi because when I see things were tough for me here, so I decided to go through the backways to go to Europe. So I started it to go to Mauritania. Mauritania bu ma fa àggee yàlla dimbale ma fanaa 2 days laa fa def 3 days rek ma am liggéey. Loolu lu ko sernde mooy ne after 1 or 2 months fanaa la Tobaski bi jot lu ma yónnee fii Gambia fii ñëpp gis nañ ko koo xam ne nii sax soo ma bañee sax waaye yëg nga ko suma maam maa ko jëndal xar fii nii. I did a lot. I sent nearly $11,000 this year. But tax am na ñu bari ñu ma doon call ne dañoo ñëw foofu noonu. Ma leen no advice to come and some come there. ñeneen ñëw nañ ñeneen ñëwuñ. So from there ma gis ne daal fii baax na si man de maybe suma proceed it will be very good for me. Then I decided to proceed. maa ngi Algeria foofu noonu nag laa started to build interest in media again. I had called several online radio stations, and TV stations. I remember I once talked to many of them, but I will not mention their names here. So, while all of them, Mr. Joof was the only guy who was willing to talk to me. Mr. Joof, momo nekon ko hamne ni it's like we dama create on like a Facebook page boo xam ne nii dama dee bëgg a wax ak gars yi. So I built interest in Gambian talents
I built interest in Mr. Ousman Joof. So ma start di follow Pa Ousman, lu tax Gambia di dem ak all of this. So ma nekk foofu noonu until 2016 bu Jammeh refused to step down. I said bii kay léegi bàyyi ma try ma dugga Italy. That's how I started to go to Italy. So after, along the way, I was catch and prison in Libya for 6 months. So in the prison there, I was in one prison cell with 25 Ghanaians. Some of them once threatened me because of that Jammeh nit yooyu noonu yum rayon. So I was threatened, but calm naa leen down, tell them that, wow, this is Gambia. In Gambia, we are a nice people. We are a loving people. We don't have any problem. I think upon Albert, he's a friend with me on Facebook. Moom mun na ma seedeel loolu noonu. Man dugg naa foofu ak xaalis bu doy si prison bi. Yónnee woon nañ ma foofu ay xaalis. So dama ko doon share with everybody. Man ku xam seefaal xam na ne I was sharing. So until ñu deport ma back into Gambia. So bu ma ñëwee daal ma gis ne daal I can continue with this journalism career. So I start to follow Gambia Talents again. One day ma ne let me write to Gambia Talents. For now, bés ma bindee Pa Ousman Joof, that very day ma reply. Ma ñëw fii nii fekk fii ñoom Fat Samba and ñu jox ma jënda form bi ma demaa form bi tamit fona jana yi ñoo ko ñëw rek waaye lekka ko bi ko dama ñëw rek teg ko si suma table yi ma faate ko guddi ma nelaw. So it's like ma ñëwaat back ma ne Fat Samba ne man suma form boobu noonu jana yi den ko lekka de mu ne ma ne mu ne ma dangaa jënaat beneen. So after ma dégga Mr. Joof mu ngi wax mu ne gaay non dama gaay jox form ma continue. So why since that day Mr. Joof, I cannot thank Mr. Joof, Ousman Joof, and Gambian Talents. Yónnee na ma si training yu bari. Def na migration reporting training boo xam ne ni IOM ñoo ko send here bu ñu ko sendee fii I was here. Xalaatuma woon ne sax dinaa fa dem surtout di ko bugga. Dama toog rek ma pause ma mu ne ma yow yaa faa dem. Dem naa si training boobu. Am naa fa certificate ba pare Pa Ousman Joof dafa nekk koo xam ne the words yu mu dee wax fii nii yu ñu dee wax ñun ñëpp because nekkul man kese because Pa Ousman suy waxal ñëpp la dee waxal ñu ñëpp ay toog mu wax. When I applied those things into my life I see a big changes. Gis naa ne man sax lu bari mu ngi change ci man ba pare daf ma gën a motivate pour ma study journalism. One thing Pa Ousman Joof daf ñu ko dee jàngal fii nii Gambian Talent mooy honesty ak patience. To be honest and to be patient, these two things fu naa yi téere la si man léegi. Well su ma ne honesty maybe some people would say I was dishonest waaye xam nga ku nekk ak sa opinion. Man xam naa ne man seefaal de musuma sàcca fii fenn kenn du taxaw fii mu ne seefaal mus na maa sàcca wala seefaal mus na maa tapale fii si Gambia bi fii su amee boroma mu génn si tey mu maa gis maa ngi nii live on Gambian Talents mu wax ko Pa Ousman Joof te bu ma ñëwee fii tamit alhamdulillah mun naa am waaye fooguma ko de. So Pa Ousman Joof always daf ñu dee jàngal honesty boobu noonu. Loolu dama ko jël ma apply ko into my suma liggéey maçon bi ak that patient loolu noonu mu ma jural a lot of things mu ma created a lot of contracts genuine people yu ma liggéeyal ñoo xam ne they know lan mooy liggéey suma liggéey ak gaay they happy working with me. So patient bi mooy daf dee wax daf dee always ku yaaga si teen baak fekk la si biir. Demoon naa ba bugg a bàyyi maçon bu ma ñëwee Gambia Talents fii nii waaye bu corona bi ñëwee after things yi demoon nañ mu xaloon a jaxasoo suma loxo tuuti and then ma bëggoon a quit a bit waaye when I come here su ma ñëwee fii Pa Ousman daf dee nekk di wax ne waaw
ku yàgga si teen baak fekk la si biir su ma nekkee di liggéey maçon dama dee wax ne waaw su ma yàggee fii nii lu yàgga dinaa am benn contract de I will have one contract and alhamdulillah sant yàlla gërëm Pa Ousman Joof gërëm waa Gambia Talent yëpp léegi contract yooyu ñu ngi ñëw I am working with different kind of people maa ngi liggéey at different kind of people on the side of journalism Pa Ousman dafa tax tey laa gën a bugg a nekk journalist than yesterday maybe I'm not perfect in doing it maybe I'm not the best one in the Gambia but I want to be the best one thanks to Pa Ousman Joof's advice no Pa Ousman nag I cannot thank him mënuma ko gërëm suma bési ngénte sax daf ma sargal mu sigil ma mu yónnee foofu ay nit ñu ñëw si suma ngénte bi lu ma xam ne moom expect ma ko woon from suma ngénte bi emutoon yónnee nit mu joleen xaalis gaay isil ma ko ñooñu sax foog naa buñ ma ko doon wax it was late waaye konte ñu ñëwoon foofu yëpp den ko doon gis Pa Ousman Joof emul si loolu daf ma dee yónnee yére daf ma dee yónnee daala and the advice that Pa Ousman always give us I'm applying those maa ngi jël yooyu noonu di ko apply si suma life bi and is helping me a lot te gëm naa ne koo xam ne nii ñëw nga Gambia Talent pare nga pour wécceeku xëj na bu ma doon ñëw fii mun naa am gars yi wax ko lu bari loolu moom moomee Gambia because man dama nekk koo xam ne I'm a very critical person man dama am lu ma gëm te soo ñëwee soo ma waxee dara tamit nekkuma ku dul gaaw a understand dama dee bañ nag de bañkat laa de moom Pao sax mu ne naa séddale loolu de léegi-léegi fii sax dama dee bañ waaye su suma xol bi moom dara nekku fa su ma bañ yëpp lu baree bari pour jub laa si dee bugga ak dëgga waaye Pa Ousman daf ma gën a wan loolu naka laa koy defee si suma dunda how to do that yu bëree bëri in fact dama dee apply that in so because I'm a family man now I am married I have a wife I have one of the best wife in the world I have the best wife in the world whoever deny me come to my house yàlla tam mu jox ma doom boo xam ne nii because of I love this country Gambia man lu ma dee def yëpp Gambia moo tax I love Gambia suma doom on the 18th of February la juddi Independence Day so I believe na ne yàlla dafa mel ni man dama gëm ne yàlla daf ma fay suma xol so da nga gis ne Pa Ousman Joof advice yu ma dee jox even mën naa suma diggante suma wife sax billahi wallahi tallahi I apply those advices there I never had any problem with my wife billahi wallahi tallahi ñoo xam ne ni maybe they know me better because ñu ma dëkkal si suma kër and ñu ma dëkkal si koñ boobu noonu Talending Ibo Town xam nañ Cheikh Fall dëgga amee critical somebody and dama curious ba pare dooma gaaw a wax ma gëm la waaye loolu taxu tamit ma nekk ku bon because musuma sàcca fii Gambia fii ñu yóbbu ma si station bi fii musuma tapale fii nii ku ko xam mu nga koo génne online léegi àdduna bi we are living a digital age even si maçon bu may liggéey ku laa wax ne nii man Cheikh tapale na ma xanaa leena de dama nekk bañkat de because yéena yi duma ko dee nangul nit waaw man su ma dee liggéey nag dinañ la wane ne Cheikh dafa liggéeyaa xol bu set so si loolu noonu tamit da nga ma war a fay bi moom duma ko dee compromise ak nit léegi-léegi dafa ma dee isil problème xanaa bu ma ñëwee Gambia Talent with the advice of Pa Ousman léegi soo ma bëggee isil problème fay bi sax mun na la koo bàyyee foofu noonu ma dem defiwaat leneen ma bàyyi fay bi sax foofu noonu ma bàyyi la because of advice yu ñu Pa Ousman dee jox fii nii am applying that also si suma job yi maçon bi te mu maa help so any Gambian who is watching me nga nekk a young man and you want to change and you want to be a better person as Pa Ousman always say young people of this country Pa Ousman loolu yaa ko dee wax young people of this country
so waxee loolu loo fa teg rek xamal ne Cheikh daf ko dee dugal si suma bopp bi fii te definitely sa words yooyu noonu is changing a lot in my life and I really thank you ma laa ñaanal yal na la yàlla guddal fan man fu ma munti dem nekkut Gambia Talent fii nii dama leen dee wax Pa Ousman Joof su ko Gambia suñu amee 5 am Gambia fii nii Gambia dafa develop because I know lu mu nekk di def fii nii I know how he has changed my life demoon naa ba bugg a bàyyi Gambia Talent sax yàlla xam na demoon naa ba bugg a bàyyi foog naa ne sax dafa ma daaxa because dama dee toog dama dee ñëw man de moom musuma fenal de xanaa man ma fenal gaay de fii Gambia Talent non pause xanaa su ma waxee dara ma xam ne yee dafa busy munu ko te munu koo def maybe time bi loolu moo tax munu koo def waaye definitely Pa Ousman Joof maa ngi koo santa waaye dama fàtte ndeysaan Far Samba ku baax lan nag comme lu mu dee wax rek mu ne ma naa moom dañ dee xuloo nag dafa nekk ne dañ dee xuloo sax dafa nekk ne moom su ma ñëwee rek mu ne ma Cheikh waaye moom tamit daf ma dee encourage a lot am na word boo xam ne daf ma ko dee wax xëj na pour moom xëj na Far Samba daf dee fàtte word boobu noonu waaye Far Samba you are doing great keep it up yal na la yàlla jàppale ma laa ñaanal bu baax maa ngi ñaanal Gambia Talent yëpp maa ngi ooj all Gambian youth fu ma munti toog dama ko dee wax youth si dama dee wax ne booy yow loo nekk di def soo nekkul di def dara doo dem Gambia Talent booy yu bari dinañ ma seede loolu noonu dama leen ko dee wax ñeneen damay dee jox number Pa Ousman Joof ma ne leen bu ko wax ne maa la jox suma number de maa la jox sa number bi de am na kenn ou two of them laa musa wax ne ma ne call leen Pa Ous ngeen ne ko ne ma maa la jox number bi man xam naa ne Pa Ous mun na laa dimbale because damaa fekk young man yaa ngi def dara because fu nekk laa dee duga man maçon laa ma dee duga fu nekk fu ma duga ma gis young man boo xam ne nii I know what you are doing because xam naa fii nii xam naa lu fi nekk Pa Ous mun na laa xel dama dee wax booy foogloo nga dem foofu noonu nga nekk sax di def lii ak léeg-léeg ne foofu noonu dañ la jàngal vidéographique man maa bëgg a jàng vidéo bi dama ko dee jàng fii nag tuuti laa ko dee def waaye dafa ñu dee encourage doing it every time pour young people jàngaleen Pa Ous loolu waxam la Pa Ous jërëjëf ma la santa di la gërëm yal na la yàlla yàggal suñ kanam thank you very much. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix.